Signori, buonasera. Siamo tornati qui su The Witcher e oggi iniziamo il nostro gameplay con un grande dubbio e un grande problema e una mossa che non andrebbe fatta, ma che farò lo stesso. Purtroppo l'ultima volta che ho giocato ho fallito una missione, la missione dello scomercante, perché il tizio che dovevo proteggere è morto. Lì per lì me ne sono un po' sbattuta, perché avendo ancora la missione attiva ho detto magari riuscirò a ottenere il pass in un altro modo, ma purtroppo ho cercato su internet e non ho trovato niente. Quindi siccome mi dispiacerebbe non attraversare quella parte di mappa, visto che posso farlo, io andrei a caricare un checkpoint prima della missione che ho fallito, perché il tizio era morto e la rifaccio. Perché mi dà fastidio. Mi dà fastidio che per una stupidaggine non posso andare, non posso attraversare il ponte, e poi magari non serve a niente, però lo faccio lo stesso. CIRI had seemed to take shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. CIRI had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt it always lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Intanto ciao giocati, ciao Fede, ben arrivati. E non fate come me. Nelle prime run le cose devono andare e basta. Però questa non la sopporto, proprio mi sta mandando in bestia. Il fatto che non ho trovato un altro modo per superare il ponte, tra virgolette. Se lo avessi trovato, dicevo vabbè, ho fallito questa, farò un'altra missione. Ma siccome non ho trovato niente, internet mi dice semplicemente non ottieni il pass. No, mi brucia tanto. Ok, me la farà rifare da capo. Perfetto. Oh, you again. Looking for a pass? I got a special price for you. All right, see what I can do. Ah, non mi fa fare lo Looking for a sconto. pass? I got a special price for you. Non mi fa fare lo sconto, ma perché? Ma cosa è successo? No. Sure hope the pass is worth this much coin. You made the right decision. Won't regret it. Raghi, non ho capito, cioè l'altra volta mi faceva fare una missione. Per ottenere lo sconto. Damn, you're ugly. Perché non mi ha fatto fare la missione? È lui il tizio che è morto l'altra volta e non mi ha fatto prendere il pass, ma qui è ancora vivo. Perché non mi ha fatto prendere la missione? What is it? Got work for you, because you look to me eyes like a witcher. Am I right? What do you need? Need from the men to finish their work unharmed. But we got corpse eaters coming out all the while. Rid us of them, and we'll give you a share. Deal.
non ho capito cosa è successo. Porta una fetta anche a me di tiramisù, giocati. Grazie. Non ho capito cosa è successo. Cioè, dovevo salvare il tipo. Che è morto. Di nuovo. Ma... E niente ragazzi, doveva andare così. Doveva andare proprio così. Quel tipo è destinato solo che a morire. Sì, lui. Vabbè, se questo è quello che vuole il destino. Se questo è ciò che vuole il destino. Io accetto. Il destino vuole che Albert muore. Però almeno sto giro abbiamo il passo, abbiamo pagato un sacco di soldi. Abbiamo il passo. No, giocati, non ricarichiamo il salvataggio. Si vede che questo è ciò che vuole il destino. Il destino vuole che Albert deve morire. E quindi noi rispettiamo. Solo che adesso mi sa che ho fallito. No. Raccolto amaro dovrei aver fallito. Ah no, raccolto amaro. Ok, è ancora attiva. È ancora attiva. Che schifo è? No, il cane. Ho cambiato il lock. Il destino ha voluto anche la mia morte, però. Un po' troppe morti. Sono tante le ondate. Non finivano più. Bene, anche questa live inizia benissimo, con io che muoro. Devo andarci più cauta nei
nei combattimenti. Cioè vado troppo sicura, in realtà no. Qui c'era un po' più complicato, non è un vai e ammazzi. Devi affrontare ogni battaglia con un certo criterio, ecco. Ci fa ripartire da qua, quindi Albert ha ancora una possibilità. Albert ha una terza possibilità. Che sia la volta giusta. Albert, però stai attento. What is it? Got Albert, work for you, because you look to me Ti eyes like a prego. witcher. Am I right? What do you need? Need from the men to finish their work unharmed. But we got corpse eaters coming out all the while. Rid us of them, and we'll give you a share. Albert, non morì Dio. però. Albert, salvati almeno questa volta. That's no Per corpse here. favore. What are you staring at? Gods. Albert, sta indietro. Show me what you got. E niente, ho capito, ma Albert non si può salvare in vita sua, non è possibile. Questa non strage stavolta. Sono morti tutti. Vabbè, niente. Niente. Almeno abbiamo il pass rispetto all'altra partita. Capito, però insomma ve la meritate pure un pochetto la morte, voglio dire. Ma che ci venite a fare sui campi di battaglia se fate cagare? Almeno una micro armatura. Almeno una micro armatura potevate pure rimediarla. Rutilia volante. Rutilia volante. Che bello. Che bello. Oh no. Speravo di volare anch'io insieme a Rutilia. E invece no. Bene. Però possiamo fare così questa volta. Possiamo andare su missioni secondarie. Andiamo su tu non puoi passare e attraversiamo il ponte per vedere che cosa c'è dall'altra parte, che prima non lo potevo fare. Ciao Jagger, fatemi passare, ho il pass. Non mi parlano. You'll choke to death on 3 pounds of steak. Ok. Oh, it's you.
Can't let you pass without a pass. Perfect. Just so happens I have a pass. What? Let me see. Doesn't seem forged. You never know. Alright, move on. Non mi sembra falso dopo che ci ha detto che potevamo acquistarlo da delle persone che lo davano falso. Bellissimo. Ah, quindi sono passata. Ah, vedi. C'è un teleport. C'è un teleport. E poi? C'è tutto sul macello per un teleport. Ma io faccio razzia. Ma io protesto. Ma che davvero? Ma non c'è niente. Bene che mi sto a portare via tutto, ma insomma non vengono ripiegati tutte le mie 100 monete d'oro. Io che credevo che ci fosse qualcuno con cui parlare, insomma, un minimo di interazione. What? No. Come through. Watch your step. Vabbè. Vabbè. Va bene così. Io che mi credevo chissà cosa. Ma forse c'è qualcosa di nascosto che non ho visto. Magari un giorno ci ripassiamo. E da questa parte che cosa c'è? A parte il nulla cosmico. C'è il nulla cosmico. E poi la città. Va bene. Va bene. Vabbè, ho un teleport in più. Ok. Allora, stavamo facendo noi, per quanto riguarda le principali, affari di famiglia. Ah, voglio anche fare la missione di Keira. Allora ci finiamo affari di famiglia e poi ci facciamo la missione di Keira, che tecnicamente, se non mi sballozzano troppo in giro per la mappa, dovrebbe essere molto vicina, perché Keira, quando ci siamo lasciati, ci ha detto: no, ma se vuoi torna. Io torno. Io torno. Come through.
Viaggio rapido. Dobbiamo andare qua giù, qua giù, qua giù. Ok. Tipo Keira sta da queste parti. Ma no, ma è qua Keira. Sono un attimo confusa. Vabbè, tanto dopo ce lo dice dove sta Keira. Grazie a Dio. Ci sono anche due mercanti che non hanno fatto niente, che te urli. Ci sono due mercanti. Show me what you've got on offer. Fammi vedere. Ma niente di che. Però posso vendere delle cose a tipo 2 soldi. A tipo 2 soldi. E quindi lasciamo perdere. Li smontiamo. So long. Cos'è, un orco? No, ma che mi viene addosso ogni volta? Ah, fermo, però io ho un'arma rottissima. Ho un'arma rottissima. Vabbè, aspettiamo. Aspettiamo. Ma What do you want? Want to talk to the peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Maybe we can make a deal. We'll not plough in bargain with no one. Vengeance. That's what we want. che succede? Per forza questo mi fa Get fare. the hell out. Now. And here I thought we'd have a day without corpses. Herb Major's paid top coin for the special bits of rare creatures. Wonder how much we'll get for his eyes. You stick of fear! Stand still, damn it! Is it true? Mi è piaciuto molto questo combattimento. Sono stata molto brava. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Non volevo fare dei cadaveri, però è colpa loro, voglio dire. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. Buongiorno. Tis he the peller awaits. Che bella collana. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them. The white
wolf, and thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke, and juniper. For Anna, to protect her. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more Repella could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay. Pella don't know. Parla in terza persona. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Madonna santa. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. Up for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. No, accetto missioni. Tieni premuto R1. Ma che cazzo sono finita a fa? Ma io stavo a cercare Cirilla, poi devo cercare la moglie, la figlia di quello, mo una capra. Ma che so io? Uno Witcher? O uno che cerca le cose? Se la sono mangiata la capra, secondo me. This way, I think. Geralt famoso cercatore di capre. Oddio. There you are. Here, goat. Scusa. Here, princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. All right, time to try the bell. Come on, let's go see the beller. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Meglio il cespuglio di fragole. Come on, take you back to the beller. Misses you something awful. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Geralt delle capre. Oh. Where the hell did you go? Oh. Niente, se ne va.
Bear! Bear! Run, you stupid piece of shit! Capra del vento. Capra, ma tu sei scemo a volte. Wow, che bella grotta da esplorare, però c'ho da fare con la capra, mo. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Mi fa ridere più del dovuto sta cosa. You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Princess, flee not from the Pella, for there are wolves about. Nowhere inside. Carino. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Can we talk about Anna and Tamara now? Know where they might be? Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right back. Ma è uno sciamato poco fornito. Ah, ok. Will this do? Pensavo che dovevo fare la missione e andare a prendere quello che gli serviva. They are not here. There is God. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just the child. What the fuck? A child that lives not, yet did not die. It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone. The child remains. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind. But Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast.
only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Quindi c'è una creatura malvagia nata da cose brutte. Un cimitero così. Bene. E giustamente un cadavere. Allora. Mappa. Dobbiamo tornare da lui. E grazie a Dio ci sono persone che possono riparare le mie armi e armature, perché se no qua non andiamo avanti. Rodilia, andiamo. Go, go. Sbagliato. Come on, Roach. Ok. Che bella però la mappa. Lightning strike. Che cazzo succede? È soddisfacente, stavo dicendo, girare a cavallo. Nonostante la grafica non sia niente di che, effettivamente. È un po' vecchiotta ormai. Però è soddisfacente uguale. Fatemi passare. E io che volevo riparare armi e armature. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable! We've got to save him! He'll burn alive! Him and the horses! Somebody ought to see to the Baron before he burns the castle down. Vado. Worse and worse. Time to leave the place. Shame Miss Tammy's not here. You! Where do I know you from, ubriaco. Right, the Witcher! Come, drink with me! Pale as a ghost you are. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp?
fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? They ran from you, didn't they? Lo prendiamo a pugni. Not too late to surrender. We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. Su Anna sì. She always knew how to spark my ire. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. Then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead.
Comprendo il dolore. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Pesantuccia sta storia. Pesantuccia vera. Frauber intanto, bentornato. Pesantuccia, pesantuccia. A bit further. Follow me. Ho le spade rotte, ho le spade rotte. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Ho paura di vedere cos'è. Look! Che cazzo di schifo. Bambina non c'entra And if it niente. goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Non per lui, ma per la bambina. Merciful gods. Poverina. Che schifo. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Che schifo. Almeno non morirà da mostro, insomma. Era
quello il significato. Specters. Watching scent attracted them. Intanto ai ai. Oh. Che ansia, But what do you want to do with it? Me? che ansia. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. More coming. Need to hurry. On with it. I'll not wait till they devour us. Ai. Squirming again. It worked. Si sta rompendo tutto. Tutto il mio equipaggiamento sta andando. Chosen a name? No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have named her? What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. Che schifo. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body.
now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. The guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Allora, prima di far avanzare la missione, tenterei di riparare tutto quello che ho. Si sa mai che parte dal boss battle. Qualcosa va male. Wouldn't mind a look at your stock. No, più che smonta, ecco, ripara. Au. Costa un botto. Costa un botto. So long. Mi viene da piangere. Facciamo meno dell'armatura per ora. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Madò, che cosa brutto che continua ad essere. got eyes like a cat. Catch mice too. Mummy! Fuck. That stench.
wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Bracelet. One of them must have dropped it. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Clothing. They change in here? Both were here. I'm going the right way. To show me something more. Necrophages had a field day. Still need a closer look. Sembra la sagra dei mostri ripugnanti. Carcass. Yeah. What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Preoccupata dal fatto della grossa bestia. I lupi ci si mettono.
fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Che paura. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So kid, who did you see? Who came here? È molto carino Geralt con i Lady does the bambini. medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hi. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the Crow's Perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Che deve fare questo? Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. What marks? These, well, like burned on with hot iron, on the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, no, these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Non mi fido della tipa. Ma per niente, per niente. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Sì, però madonna quanto è brutta. Madonna che trauma. Me la sognerò stanotte.
cercare Tamara. Vorrei parlare il meno possibile col barone, perché comunque non è una gran bella persona. Ok. Andiamo. Ruti, e fammi salire. Oh. Vai. Veloci come il vento. È andata un pochino lunga. Come on now. Veggettino rapido. Possiamo avvicinarci. Qua, per forza. Per forza qua. Però devo cambiare target. Devo cambiare target. Ok. Prima andiamo da Tamara. That's it, Roach. Un culo ovunque. Pazzesco. Choked to death on 3 pounds of steam. Run, Roach. Ma che brutto posto. Britannia. Faster. Perché l'aria è verde. Slow now. Run, Roach. Non posso muovermi rapidamente, però Faster. posso trotterellare. La mia prima città, che carina. Watch your step. Che carina. Certo, se non piovesse sarebbe un po' meglio. Ma che carina.
Everyone to me! To me! Slow now. Best ware's this side of the ponton. Allora. Ok. Cercavo la porta. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Gattino. Perché lo guarda You're looking male? for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. That thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? No. A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? Scusa, ho sbagliato. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life. Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. No. Qualcun altro che si è perso qualcosa, no? Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it.
As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. Covidi. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The Eternal Fire is the best thing that could happen to me. In that case, good luck. Thank you for respecting my choice. Farewell. Bello, sempre molto non di parte. Fate quello che volete, come volete, quando volete. Mordicchio. Volevo interagire con Mordicchio io. Quanta robetta. Rubacchio. Rubacchio. Rubacchio, rubacchio. Sono un Witcher povero. Sono un Witcher poverello. Ok. Perfetto, non ho fatto niente io. Allora, prima di ripartire, esploriamo un pochino la città. Per esempio, qua mi dice che c'è un tavolo per migliorare gli attrezzi, però io mica lo vedo. Ah, ma era qua, pensa che cieca. Pensa che cieca. Poi parliamo col mercante. What can I do you for? If I ain't got it today, say the word and I'll have it tomorrow. Bello. Il ramo Let me see. davanti. Might pick something. Allora, pittura, oggetto necessario per completare una missione, ok. Mi sono portata avanti. Vogliamo vendere tutta sta roba. Non è mai buono vendere le pelle. Perché lo stai facendo non lo so. Perché valgono tanto. E io sono povero. Ok.
bevande no, qui no. Armi armature mo vediamo. Creazione. Ah, posso vendere tutto. No, ma sta roba serve. Allora andiamo qui, per esempio. Vale niente sta roba. Ok, diciamo che abbiamo un po' di soldi per poter fare qualcosa all'interno di questa città. Vediamo di riuscire a esplorarla. Mi incuriosisce il fatto che ci sono un sacco di belloline, quindi un sacco di roba da raccogliere qua sotto. Come si arriverà là sotto? Mi viene in mente il pozzo, però non posso interagire. Va bene, va bene. Allora andiamo qua. Non dobbiamo entrare. Oh, un armaiolo finalmente. Greetings. My, a witcher. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So, this. A Redanian army order. But there's no pleasure in't. One after the other, same thing time and again. No finesse required. Looking to perfect your craft? Of course. Crafting's like ploughing a maze. Fall into a rut and... Well, sure, you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no standing ovation. So... got any special requests for me? Help me stay on form? Still talking about armor, aren't we? Aye. What else would it be? Allora, vediamo un po'. You're in luck. I actually do have a special order for you. Oh, that's fantastic. Mark my words, you'll be satisfied. Creazione, vediamo un po'. Posso fare questo qui, però no. Posso fare questa qui. Armatura più 18. Armatura più 18. In realtà posso fare anche questa. Basta che recupero quello che devo recuperare. Ok, gli commissioniamo questa che è l'unica che sembra un'armatura, le altre boh, mi sembra di girare come un piccolo giullarino, non mi piace, molto. Allora lui me le paga bene queste cose, quindi approfittiamo. Ah no, è riparare, ma volevi. Allora riparami questa. 108, minchia. Per forza. Non me l'ha manco riparata del tutto. Sono un po' allibita.
posso mettere al prossimo livello. Sai che quasi quasi aspetto, cioè me la compro e aspetto. Allora, riparazione principianti. Me la prendo. Sì. Sì, ho deciso. Sono una persona convinta. Sì, ok. Bene. Abbiamo fatto degli acquisti secondo me. O forse degli acquisti di merda, non si sa mai. Vado un altro pochino in giro perché secondo me ci può regalare soddisfazioni questa città. Tipo, qui c'è una taverna, ma si entra dall'altra parte. Carina poi, molto carina. Vediamo che mi dice. We don't serve lushes, shavers, caretakers, or students from Philosopher's Hall. Do I look like any of the people from that list? Doesn't hurt to check, just so it's clear how things stand. So what did they do to you, the students from... Rather not talk on it, alright? What's your poison? Ah no, è un... giochiamo a guante. Mind if I have a look? Ok, vediamo. Ah, ok, giustamente c'ha le carte e il ciballo. Il ciballo che costa un macello. Via. Sono un witcher povero, non posso mangiare queste cose buone. So long. Via. Giocati, ma sei ancora qua. Carino. Avevo visto un segno di forbici, voglio vedere che cos'è. Ok, legge. Barbiere. No. Greetings, Master. What can I do for you? Got a razor and shears? Good. Make me look decent. No. Un taglio da elfo ribelle. Ma io le voglio vedere queste cose. Devo vedere il taglio da elfo ribelle. Ma è bruttissimo. Ah, quindi posso rimettermi il mio.
Casatura ai lati, corti sotto la coda. No, ma scusate, volevo vedere il taglio da elfo ribelle, ma che in realtà è un figo così com'è. Perfetto, arrivederci. Mi sa che gli ho pure dato 20 monetine. Fammi vedere. Non mi ricordo quanto c'avevo. Vabbè. Ma è come eravamo prima. Non è come eravamo prima. Oh sì. Oddio, c'ho un po' di... boh. Solo che ora abbiamo i capelli bianchi con la barba grigia. Che brutta storia. Tanto poi si zozzano i capelli. Allora andiamo a vedere che cos'altro può offrirci questa città. Andiamo di qua, che cosa c'è? Forse niente. Ah, ok. C'è il fabrallo. Vabbè, ma non è un elfo ribelle, giocate. Dai. No, non è un elfo ribelle. Ah, a customer. Vediamo un po'. Will you craft something for me? Vediamo un po' cosa posso craftare. Questa che fa schifo. Questa. Però non ho capito una cosa. Se io posso fabbricare queste cose per rivenderle. Se posso fabbricare per rivenderle. Proviamo un po'. Potrei aver capito come fare i soldi. Spade d'argento. Wow. Livello 37. Spada d'argento della vipera. Mi mancano 2 lingottini d'argento. Due lingottini di argento. Che posso fare? Li facciamo. Ma sì. Hanno soldi. Allora, vediamo una cosa. Show me what you got on offer. Ok, non la posso rivendere per il semplice fatto, cioè nel senso la posso rivendere, ma me la paga una in meno, quindi no, non si possono fare i soldini così. Polle però. Farewell. Inventario.
gamba alla rimossa. Oh, guarda che bella ramozza. Cambiamo la ramozza. E facciamo una cosa. Tanto siamo ancora in early game. Possiamo permetterci di fare questa cosa qua. Posso permettermi di vendere questo e di vendere queste cose qua. Perché tanto non le uso. Poi quando troveremo quelle più grandi, eccetera eccetera, allora tutto cambia. Ho dei soldi finalmente. Creazione. Che vuol dire 4-3? Che vuol dire 4-3? Boh. Allora volevo fare, mi ricordo più. Questa spada d'argento della vipera. Yay. Ok. Perfetto, sono molto contenta. Stordimento, avvelenamento. Questa ha senso. Quella ha avuto molto senso farlo. Adesso devo solo trovare una di quelle casse verdi che qui non ci sono, giustamente. Dai, non è possibile, ci deve stare. Faccio toglierlo. Ho messo un simboletto, lo voglio togliere. Ok. Voglio continuare a girare un pochino, non è possibile che non ci sia la cassa. Città così grande. Non c'è la cassa. Volevo l'armatura nuova. Sono molto triste. Vabbè, c'è la cassa dal barone.
Andiamo a prendere quella, poi torniamo qua e ci facciamo l'armatura. Sono stanca di girare tipo un bardo. C'è una clinica, ma è chiusissima. Allora, viaggio rapido. Con il viaggio rapido andiamo dal barone che ha la cassa. Andiamo dal barone, ci prendiamo l'armatura e andiamo a fabbricare l'armatura che voglio io, che è quella bella, non fortissima ma bella, ed è importante. È importante essere belli. Dopodiché io volevo fare la missione della maga bionda, ma mi sa che a sto punto la facciamo la prossima live, che è tardino. Non pensavo fosse così lunga la missione del barone, insomma. Think I got scabies. Questo mi serve. Bene. Ok, andiamo dal barone. Baronino, baronino, baronino. Freak of nature. Pick more interesting things from my note. Witcher, a word, please. Believe we've not had the pleasure. They call me the Sergeant. Left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner. Wanted to ask you about something. What is it? That night, when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. E rubiamo un po' di cose. Un uomo distrutto. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire.
Anna had read some story, insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? I saw her. We talked. She said I could tell you she's safe. When will she come home? And that she's not coming back. She's not to return. But I've prepared all for her. Her rooms await. I sent away for new pantoblas from Toussaint. How can she not come back? Sooner you accept this, the better. Face it, you haven't been the best father. I have not. True. But I'd change. I'd be different. If only she'd return. If only they'd both come back. Maybe all is not yet lost. She's in Oxenford, you say? Well, maybe she hasn't left. Maybe she'll hear me out. You can always try. Wouldn't get my hopes up, though. I shall try. I must. Life is pointless without her and Anna. I've nothing to lose. Incidentally, what of my Annie? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about CIRI, like we agreed. Fine. A word once given. When CIRI was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. Oh no, flashback. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living. CIRI, come! Our haunt should be yours as I see it. Aye, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? Let's say I go about my business. And when there's coin to be earned, I don't readily turn it down. I've always held, with the world how it is today, lasses ought to know how to fend for themselves. All right, all right. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman. The horse is mine.
To race the Baron himself, I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. E beh, quella è la sparata grossa. Io non sono brava però con le gare. Speriamo che il cavallo mi porta fortuna. The day dawns. Ready? As ever, first one to the tower. Man chop! Come on, Ciri, don't you embarrass us! Want that horse, don't ya? Had one just like it. Ah, vabbè, ma sono bravissima. Non era una vergara. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? Another chance to win. Mai un attimo di pace sta povera Ciri, mamma mia. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. I hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. E niente, ci ricattano ancora. E la cosa peggiore è che noi ci facciamo ricattare. Però che dovremmo fare? O li ammazzi tutti o stai al loro gioco. Baron gets soused. He gets angry, and he's always drinking. Went to the village for the levy, and that one hard banged a lass. So the bloody Baron ripped him a new one. Ma prima How may I assist you? indovina un po'. Need some armor. Eccola qua. È un po' meno resistente della mia, però è più bella.
So long. Ti prego, Witcher, torna a somigliare a un Witcher. Fa niente se è leggermente più potente di quella che mi sono tolta. Posso compensare. Guarda, guarda, guarda come è diventato. Bene. So long. Bene, 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 bene. Missioni. No, restiamo su affari di famiglia. Ormai stiamo a fare questo. Ormai stiamo facendo questo. Ora. Che vuol dire? Esamina le tracce rimaste del Velen. Cioè questo è Velen. Bla bla, lo sciamano, bla bla bla. Ma che cos'è il Velen? Ah, ok, no, tutto questo è Velen. Ma che mica vuol dire? Devo cercare ovunque. Ma stiamo scherzando? Yeah? Dove le trovo queste tracce? Non ho capito io. Dappertutto e da nessuna parte. Proviamo a fare la strada dove c'era la capannina. Come on, Roach. Pox on a lot of you. Got their asses whipped like a Novigrad whore. You surprised? They tried to dance with a Witcher. Where'd he come from anyway? Dall'altra parte mi sa. Sì, era di qua. Sì, ho capito.
Queste cose mi mettono un po' di nervosismo. That's it, Roach. Whoa! Suppongo che per fare questa missione bisogna fare delle missioni totalmente a caso, finché non si trovano delle tracce. E la mutagena. Allora noi proviamo un attimo ad andare dove è scomparsa sta donna, insomma, giusto per fare un salto. Se non va, lasciamo perdere. Perché intanto, insomma, l'orario è quello che è. Whoa there, Roach. Come on, Roach. Che schifo. Quindi qua c'era Move it. manco mi ricordo più dove stava la Giddy up. Move it. la casetta sperduta nel nulla. Hey-ya. Qui c'è stato l'assalto. Slower. Qui c'è stato l'assalto con la creatura, ma giustamente non c'è niente.
quando ti sei incastrata rotta. No, ma non può essere che si fa così. Non può essere, qua ci deve essere qualche missione che mi dà degli indizi. Cavalli morti. Un sacco di gente che mi segue. E io che non so minimamente dove sono finita. Direi ottimo. Allora non si può fare così questa cosa, dovremmo cambiare missione, scegliere di fare qualcos'altro, ma non adesso. Vediamo se c'è un teleport da queste parti. Giusto perché tanto ormai ci siamo. Quindi se c'è lo sblocchiamo. Faster. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Bene. E quindi ci fermiamo qui oggi. Con l'uomo in mutande che picchia l'uomo vestito. Bene, direi perfetto.